Tunaomba mic nyingine kama sio. Big one? Yeah. Or I'll take the blue one. Okay. All right. Well, good morning. Good morning. Habari ya asubuhi. It's a privilege and honor to be here. Ni bahati ya kipekee na heshima kuwepo hapa siku ya Jumamosi asubuhi. We are also grateful to be here from America. Tunawaletea salamu kutoka Marekani. I want to just, for the sake of time, quickly introduce Ningetamani kuchukua dakika chache kuweza kuitambulisha timu ya Wamarekani iliyoko hapa. My wife Tabitha is right here. Mke wangu Tabitha yuko hapa. This is Val. Mrs. Val. Chuck. Chuck. We call him Baba Chuck. Anaitwa Baba Chuck. Wendy. And huyo ni Wendy. And continue on, this is David. Anaendelea mbele yake anaitwa David. Rebecca. And Rebecca's husband Mark. Na mume wa Rebecca anaitwa Mark. I'm very honored and grateful that God has brought together a good team. Ninafurahi na ninahesabu kuwa ni heshima kwamba Mungu ametuleta kuwa timu kubwa. They'll have different gifts, skills and abilities. Wenye vipawa tofauti, uwezo tofauti. When God assembles or brings people together, He knows what He's doing. Mungu anapowakusanyisha watu pamoja, huwa anajua kile anachokifanya. So it's very important to pray, as I'm just kind of sharing a welcome. As a leader, you pray about who you invite on the team. Ni vizuri kuomba kama kiongozi, unatakiwa uombe ujue ni nani utakayemwalika kuwa sehemu ya timu yako. And it's been great to watch everybody using their gifts and their skills. Imekuwa ni jambo jema kumuona kila mmoja akitumia kipawa chake na uwezo wake on this missionary trip from Africa. Kwenye hii timu ya kimishonari au ya kimisheni hapa Afrika. I do believe that God has some great things in store for each of you this morning as you're receptive and hearing. Ninaamini Mungu ana mambo mema kwenye store yake kwa kila mmoja wetu, kwa hiyo sisi tu wasikivu na wenye uwezo wa kupokea. I'd like to pray. Nitakwenda kuomba. Heavenly Father, we just ask you that you would just pour out your presence in this place. Baba, tunaomba ya kwamba ukaumimine uwepo wako mahali hapa. Lord God, there is such a great need in our cities, in our area, in our countries. Bwana, tunajua kwamba kuna uhitaji mkubwa kwenye miji yetu, kwenye maeneo yetu na kwenye nchi yetu. I pray that we'd be obedient to answer the call that you have for our lives. Ninaomba ya kwamba tutakuwa watiifu kuweza kuitikia wito ule ulionao kwenye maisha yetu. We'd be faithful and committed to do everything that you're asking us to do. Tutakuwa waaminifu na watiifu kufanya kila ambacho unatuagiza tufanye. Sometimes the challenges seem big and challenging, but you are with us all of the time. Japokuwa nyakati nyingine changamoto zinaonekana ni kubwa zenye kuleta changamoto, lakini wewe uko pamoja nasi kila mara. There are unexpected things that happen that come up, but you have already foreseen these things that they would happen. Kwamba kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza kutokea, lakini tayari wewe ulikwisha kuziona kwamba zitatokea. And so I pray that we would continue to be faithful to hear your voice, trust you and to follow your leading. Ninaomba kwamba tuendelee kuwa waaminifu, kuisikia sauti yako, kukutumaini na kuufuata uongozi wako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Well, today we're having a leadership conference, right? Leo tuna kongamano hilo la viongozi. So I want to take some time to share with you some things that God has taught me, and I think it will be very beneficial to everybody here. Nitachukua muda kukueleza mambo ambayo Mungu amenifundisha mimi kibinafsi, nayo ninaamini yatakuwa ni ya faida na manufaa kwako. Amen. Amen. Well, this morning I want to share about what it means to be a leader. Asubuhi ya leo nitakushirikisha kwamba ina maana gani kuwa kiongozi, au ni nini maana ya kuwa kiongozi. And I really believe there are many leaders out there, but they haven't answered the call yet. Ninaamini kwamba kuna viongozi wengi lakini hawajaitikia wito wao. Maybe the person is hesitant or they're unsure
if God will use them. Kuna ambao wana sita, wengine hawana uhakika kwamba Mungu atawatumia. But there are many people that God is calling and encouraging to be leaders in different ways and capacities. Na kuna watu wengi ambao Mungu anawaita na anawatia moyo waweze kuwa viongozi katika maeneo tofauti ya uwezo wao. There are leaders that will accomplish many things. Kuna viongozi ambao wanaweza wakatimiliza mambo mengi. But I want to talk to you about a specific kind of leader. Lakini nataka nizungumze aina mahususi ya kiongozi. This morning I want to share with you what it means to be a visionary leader. Asubuhi ya leo nataka nizungumze kimahususi sana kwa habari ya kuwa kiongozi mwenye maono. A leader that leads with vision. Kiongozi anayeongoza kwa maono. A definition for this that God has given me is a vision of the future that a ministry or team can pursue together. Kwamba maono au kiongozi mwenye maono anakuwa na maono ya siku za usoni, anakuwa na picha za siku za usoni au siku zijazo za kile ambacho timu au shirika au huduma inaweza ikafuatilia maono hayo kwa pamoja. So it is a picture of the future down the road that a team or organization or ministry will work together to accomplish. Kwa hiyo kunakuwa na picha fulani iko mbele ambayo anaiona, kwa hiyo anatengeneza timu au anakuwa na watu ambao kwa pamoja wanafanya kazi ili kuifikia picha ile. Yeah, the leader has the vision down the road, like a telescope. He sees it down the road, like a big, like a telescope. Yeah. Kwa hiyo kiongozi anakuwa na uwezo wa kuona, ni kama vile wanatumia kifaa cha kuonea mbali kinachoitwa telescope. Anatumia hiyo, anaona mbali. The vision allows them to see beyond the right now, and also it allows them to see down the road. Kwamba maono yanawawezesha wao kuona ng'ambo ya pale walipo na upande wa pili kabisa. You see, the vision allows people to have a direction, a purpose for what God is leading them to do. Kwa hiyo maono yanawasaidia watu kuwa na kusudi, kuwa na mwelekeo wa kule wanapotaka kwenda au kile ambacho Mungu anataka wafanye. I really appreciate the picture to your right, my left. Ninafurahia sana picha ninayoiona pale kwenye mkono wangu wa kushoto. This reminds me of a long-term vision that to accomplish down the road. Hii inanionyesha kwamba haya ni maono ya muda mrefu kuweza kuyakamilisha. The proposed International Christian Center, Mani Tower 1. Kwa hiyo ni jengo linalotazamiwa kujengwa hilo hapo. Sometimes if there's a tower 1, there might be a tower 2 or 3. Kwa hiyo kama kuna jengo la kwanza, basi kuna maana ya kwamba linaweza likawepo la pili na la tatu. And as I was worshiping, I was reminded that even this building here wasn't always here. Nilipokuwa nikiabudu nikakumbushwa kwamba hata jengo hili tunaloliona hapa halikuwepo. It used to be just a plot of land. Hii ilikuwa ni sehemu tu ya ardhi. But somebody had the vision to have a church right here in this area. Lakini kuna mtu alikuwa na maono ya kuwa na kanisa eneo hili hapa, mahali hapa. What a great vision. Hayo ni maono makubwa kiasi gani. So a visionary leader has a long range and long-term vision like a telescope, but he is able to accomplish the short-term and the medium-range goals to get to that bigger and that broader vision. Viongozi wenye maono wanakuwa na maono ambayo wanayakamilisha kwa muda mfupi, lakini yanawajengea uwezo wa kukamilisha yale ya muda mrefu. Wanakuwa na uwezo wa kukamilisha ya muda mrefu na yaliyo makubwa, maono makubwa zaidi, ila wanaanza polepole, hatua kwa hatua. They're continually leading with forward vision. What is God saying? What we can do now to accomplish the future vision. Wanaendelea kuongoza wakiwa wanafuata maono ya sasa, wafanye nini ili kuweza kutimiliza ambacho Mungu anasema. For example, the Bible, Moses, he shared with the Israelites. Kwa mfano kwenye Biblia Musa aliwashirikisha wana wa Israeli that we are going to the promised land. Kwamba tunakwenda kwenye nchi ya ahadi.
That had to be very difficult when they were making bricks. Na hiyo ilikuwa ni ngumu sana wakati walipokuwa wakifanya safari yao kuelekea huko. They had to be saying, this is going to be very difficult to accomplish. Alikuwa akisema hii itakuwa ni ngumu sana kuweza kutimiliza. They're up in their quota to make more bricks. Na wakati walipokuwa wakielezwa hivyo, walipewa jukumu la kutengeneza matofali mengi zaidi. Pharaoh will say we can go, but then he changes his mind, we can't go. Farao alikuwa anasema tunaweza tukaenda, lakini baadaye akabadilisha mawazo akasema hakuna kwenda. But Moses continued to say, God will make a way. Lakini Musa aliendelea kusema kwamba Mungu atatengeneza njia. God will bring us to the promised land. Mungu atatufikisha kwenye nchi ya ahadi. So it had to be difficult to hear Moses saying, this is going to happen, this is going to work, this have faith. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana ni vigumu kumsikiliza Musa akisema hii itakwenda kutokea, hii itatokea, hii itakuwa kubwa. But then they continued to see God move through the plagues in God's hand. Lakini pia pia waliendelea kuona Mungu akifanya kazi hatua kwa hatua, kwa maana ya kuweza kuwapatiliza maadui zao wana wa. Lakini walimwamini kiongozi wao. He had the vision that God had given him. Kwamba kiongozi alikuwa na maono ambayo Mungu amempatia. So as a visionary leader, you need to know where you are leading your people. Kwa hiyo kama ni kiongozi mwenye maono, basi ni vizuri ukajua unawaongoza watu wako kwenda wapi. And trust that God will give you the steps to continue to take you there. Amini kwamba Mungu atakupa hatua za kuwafikisha huko. Joshua, he brought them into new places. Aliwaleta watu wake kwenye eneo jipya. He was definitely a visionary leader, taking the people into new places. Alikuwa ni kiongozi mwenye maono akiwapeleka watu wake kwenye maeneo mapya. Here's another very important thing to remember. Hili ni jambo lingine kubwa la kukumbuka. As a leader, you need to be open to new strategies from the Holy Spirit and ideas to accomplish the tasks. Kama kiongozi unatakiwa uwe wazi kwa Roho Mtakatifu kuweza kupokea mikakati mipya na mawazo mapya ya kuweza kutimiliza maono hayo. Sometimes the things that worked in the past or in another place, it won't work where you're going in the future. Nyakati nyingine mambo yaliyopita, mambo ya nyuma na yaliyokuwepo sehemu nyingine yanaweza asiweze kufanya kazi kwenye maono yako ya mbeleni au huko mbeleni unapokwenda. So it's important to be open to new strategies and ideas and tasks to accomplish what God will have you to do. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuwa wazi kupokea mikakati mipya, mawazo mapya na majukumu mapya ya kuweza kukuwezesha kukamilisha hayo maono uliyopewa. As a leader, as a visionary leader, God wants us to have a mission and vision and then strategy as well. Kama kiongozi mwenye maono, Mungu anataka uwe na maono, lakini uwe na namna ya kutimiliza maono hayo. The following 3 points are from a book that John Maxwell wrote. Kuna mambo makubwa matatu ambayo John Maxwell aliandika. He says that mission provides the purpose and answering the question why. Akasema kwamba ule utume unatoa kusudi linalojibu swali linalosema kwa nini. He says that vision provides a picture and answering the question what. Lakini maono yanatoa picha, yanajibu swali linalosema nini. And the strategy provides the plan, answering the question how is this going to be accomplished. Lakini pia mikakati inatoa mpango unaojibu swali linalosema ni kwa jinsi gani haya yatatimilizwa. And so the scripture here, I want to say it's important, very important to write the vision down. Kwa hiyo kuna andiko hapa linaloonyesha ni muhimu sana kuyaandika maono. Habakkuk 2, I believe 1 and 2. Kitabu cha Habakuki mlango wa 2 mstari wa 1 na wa 2. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Habakuki mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 2. Maandiko yanasema mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu.
Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kusoma kama maji.